Let's get the fuck out of here before they catch us. اوه Fuck my ass. لا 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 لا. Halt! What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في الحلقة 13 من لعبة المملكة القادمة، ونكمل فيها مهمة التخفي والدخول إلى قلعة تالمبيرغ لإنقاذ الليدي ستيفاني والسير رادزيك. وقبل ما نبدأ ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر ومشاهدة ممتعة للجميع. زي ما تعرفوا يا جماعة، في الحلقة السابقة سير روبرت طلب منا أن نتجهزوا لهذه المهمة، مهمة التخفي. طبعا المهمة هذه يا جماعة يقول لك فيها من الأفضل أن أستعد للغارة الليلية. أفضل شيء هو ارتداء ملابس داكنة وخفيفة الوزن لأجعل نفسي غير مرئي قدر الإمكان. بمجرد أن أكون جاهزا يجب أن أبلغ الكابتن روبرت. كويس، ممتاز. زي ما تشوفوا هنا يا جماعة، جهزت هنري باللباس المطلوب اللي هو لباس لونه تقريبا يعني أسود، لباس داكن وخفيف. من مميزات هذا اللباس يا جماعة أن لا يوجد به يعني ضوضاء، أو نسبة الضوضاء فيه خفيفة. مثل هذه، مثل اللبس هذا مثل الدرع، يعني ضوضاء فيه 10، يعني هذه ممكن نقوله قليلة جدا. عندك الحذاء هنا الضوضاء فيه 0. عندك أيضا القفازات الضوضاء 0. عندك هذا اللي هو الرداء الأسود اللي يلتبس فوق الدرع الضوضاء 0. عندك اللي هو البنطلون اللي هو الضوضاء 0. كويس، ممتاز. حاليا شو نعملوا؟ حاليا نذهب إلى سير روبرت أو الكابتن روبرت ونقولوا له نحن جاهزين لهذه المهمة. خلينا نكلموه ونقولوا له ابدأ الغارة الليلية، أو سنبدأ أو مستعدين للبدء في الغارة الليلية. I'm ready. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. نعم أوكي، تخلصنا من كل شيء يعني يعمل ضوضاء. Yes, I'm ready to go. I'll be with you. كويس، ممتاز. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? Quite. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Besides, who else will keep this hothead from raising bloody mayhem? Well, see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. اللورد كابون يا جماعة، اللورد كابون معانا في المهمة. This will be something. They'll be telling stories about this for years. We'll be legends. What? Unless we fuck it up, then Istvan will be telling the stories and the joke will be on us. Mother of God. هانس كابون. اوكي، قال لو نجحنا فيها المهمة يقوم ب يعني ذكرنا لسنوات. We'll go first and take out the sentries. يذكر بطولاتنا. طيب شو نعمل حاليا؟
هم حيذهبوا يسبقونا واحنا ننتظر يعني، بيتخلصوا ممكن من الحراس What are تقريبا. they waiting for? Quiet, for fuck's sake. What are they waiting for? How should I know? Why do I bother asking? Oh, be quiet and watch that light on the battlements. طيب ايش يعمل؟ خير موقفوا. اوكي Fuck this waiting, I'm gonna climb. قال لنا انتظر. اوكي شو نعمل احنا؟ نصعد معاهم. انتظر حتى يتم اخراج الحراس. طيب تسلق. طيب جميل. الباين ان اللي صعدوا في الاول هم قاموا بالتخلص من بعض الحراس اللي يراقبوا في الاسوار. طيب اوكي انزل. ايش حراس؟ I'll put on his armor and watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon? Henry then. Just make sure you keep quiet. يا جماعة حطنا في المدفع، حطنا في فم المدفع. هنري قال دفها في راس هنري طول. ورطة قوية بقى. اوكي وين نمشوا يعني؟ هنا في حرف A وحرف B. في حراس يعني. دقيقة بس ايش نعمل يعني حاليا؟ ابحث عن السير راتزيغ والليدي ستيفاني، هذه حرف الاي. اوكي. بي اقضي على الحراس عند البوابة. اوكي فهمت. طيب في حارستين. تعال اقتل. طيب فين هم؟ يجوش معانا؟ غير ما يجوش. وين فات؟ We can't get this moving without being noticed. First we have to find the hostage. It'll all go a lot easier if no one sees us. Pulling round the portcullis. اوكي First we have to find the hostages. Then we can come back and deal with the rest. اوكي طيب. يعني نقوم ب نتبع سير هانز. اوكي Careful here. All doors lead to the courtyard. All it takes is for one man to go for a piss and he'll see us. إيه. Easy now. We're almost there. Let's not fuck it up at the 11th hour. اوكي تخبى يعني ولا كيف؟ ولا نتابع المشي؟ ايوه جميل. وين ماشي هذا؟ نرقل فوق يعني، موجودين فوق. والله في حرسين. ايه ايش نديرو؟ تخبوا ولا كيف؟ Patience. He has to move. هاي Any time now. اوكي Jesus. Get a fucking move on, man. ايش نعمل؟ نوتله يعني. نوتله يعني ولا؟ ايه
نعم. ندخل. هنا حرف الايه، هنا يحتجز الأسرى. اوكي. فين السر؟ وات انت اللي وات؟ Where's Sir Radzig and Lady Stephanie? Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Where? Where is she being held, and where's Sir Radzig? I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They herded us here and told us not to move a muscle. God be with you. بس ناقش ما يجب فعله مع سير هانز. اوكي وينك يا عمه؟ في حد شو صار؟ Damn it all. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father and Lady Stephanie. And how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep right inside the palace where Toth's men are everywhere? اوكي نعم، علينا اخراجهم. تراجع، انها قضية خاسرة. لا نعم، نريد اخراجهم. نحاول مرة ثانية. نبحثوا يعني. Yes. We can't leave them in Toth's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do them if we get caught? Then we mustn't get caught. Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. At least we saved those other people. لن أذهب إلى أي مكان بدون أبي. أوكي. أنت على حق. لا يوجد شيء يمكننا القيام به هنا. لن أذهب إلا إلى أي مكان بدون أبي. يا جماعة نحاول، ممكن نستطيع أن حتى نقتل ممكن بعض الحراس. شو المشكلة إذا اشتبكنا معه؟ I told you, I'm not leaving here without the hostages. If you're determined to be a stubborn ox, go right ahead. I suppose you might as well look for your sword while you're at it. No point leaving the job half done. Save your speeches. Are you going to help me or not? If you want to get yourself killed, you can do it alone. But before you go raising bloody mayhem, give us time to get out of here. طيب. Come on then. Let's get the fuck out of here before they catch us. أوه. Fuck my ass. لا 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 آخر شيء هذا، آخر شيء يصير. We'll have to carry him out of here right now. Seriously. يا شماتة. Look, I've got an arrow in my ass. See for yourself if you don't believe me. Get over Not faking it. Seriously. أوكي يا شيخ. Isn't very comfortable. Can't you عليك stop شمات. hopping around with me? الله أهرب. Quick! They're right behind us. That is behind you. They're in front of me. Oh. And I can't do anything. أهرب. If you don't get a move أهرب. on, they'll stab you in the back right under my nose. غريبة ما يلحقوش فينا. ليش ما يلحقوش فينا؟ Run for Christ's sake and don't shake me so much. والله ما استحليتها في واحد إلا في هذا. وين نمشوا أصلا؟ أوكي حرف الإيه. I have to admit, we didn't do too well. True, the shame of it. They drove us back before we even got anywhere. It's worse than if they'd killed us. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. If we succeeded. If pigs had wings. I know it troubles you, but it's not over yet. We'll rescue the hostages and hang that bastard Ishvan. والله لا قوية يا جماعة. والله ما استحليتها في واحد إلا في هذا هانز. الحق يستاهلها. ضربة مهينة. اوكي هذا المعسكر. في معسكر أكثر من معسكر الباين. It seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. And we can't afford to lose any more. We can only take Tالmبيرغ by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed.
We don't have superior numbers. Then we are left with no choice but to build a trebuchet. To demolish my own walls. Where is Master Fafar? He's waiting. We sent for him as soon Bring as... him to me. Let's not waste time. Sir Divish. You will build me a trebuchet, Master Tobias. Trebuchet, my lord. That's not entirely in my field of expertise. We have to take back Tالmberg. Yes, indeed, sir, I understand And that, you but... are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but... It's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Of course, sir. Thank you, my lord. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be all. كويس يا جماعة، زي ما تشوفوا السير ديفش طلب من توبايس انه يقوم ببناء منجنيق، لكن البين ان توبايس يا جماعة ما عندهش خبرة او خلفية على كيفية بناء المنجنيق، يعني كأنه متردد، يعني ما هوش متأكد او ما يستطيعش انه يقوم بهذا الامر. فحاليا طلب منا السير ديفش ان نساعده في اعدادات المعسكر او المتطلبات اللي في المعسكر. حاليا احنا نقوم في مهمة اللي هي التحدث مع السير روبرت. نشوفوه ماذا علي ان افعل. What needs to be done? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. They're moaning they've drunk the alehouse dry, and now they have to wait for the next batch of beer. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded, including one of their lordships. The less the troops grumble, the better off we'll all be. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Divish was saying to Fafar, our master builder? I heard some of it. And what did you make of it? اوكي، يمكنه التعامل مع المشكلة. بدأ غير مؤكد او متأكد بعض الشيء. ايه نعم، هذا اللي صار. بدأ غير متأكد يا جماعة، مرتبك. He said he'd never built a trebuchet catapult. I wouldn't even know where to start, but he might. But if it'll take him as long as he said, we can't wait until Judgment Day. We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. قول له هل تحتاج إلى مساعدة في Is there شيء؟ anything else I can help with? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met a few, true enough. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp at the quarry. طيب حنذهب يا جماعة إلى توبايس، كما نتأكد من توبايس ونشوفوه شنو يحتاج أو شنو وضعه. سمعت أنه يجب عليك بناء المنجنيق. Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tالmبيرغ. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin.
طبعا توبايس يا جماعة قال لي هنا أنا مهندس تعدين، يعني ما عنديش خلفية وما عنديش أي خبرة في بناء أدوات الحصار بشكل عام، والمنجنيق طبعا آلة معقدة صعب إنه أي حد يبنيها. فقال له في شخص اسمه كونراد من فترة قصيرة جاء لي ساساو أو موجود في ساساو. طيب من هو كونراد كيزر؟ Conrad Keyser? Who's كيزر. He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege in Nicopolis, together with Sigismund. طيب هذا كان مع سيجزموند يعني زمان، شارك في بعض الحروب تقريبا. لا يمكنك أن تفعل ذلك بدونه. You're still an engineer though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of the enemy. أوكي. يقول له مع سيجزموند. كان مع سيجزموند. It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose you took that too well. Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making a base at Bethlen Castle. أوكي. قال هنا يقول له نفي مثل مجرم يعني. Banished? Like a common criminal? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book together. لكن ماذا يفعل هنا؟ What's he doing here in Sasau? They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. لذا سأختطفه. أكيد And how سأختطفه. am I supposed to get him here? Abduct him? Well, only if all else fails. We need his cooperation. Try having a word with him. By all accounts, he hates Sigismund. طيب حسنا سأساعد. All right, I'll do what I can. Thank you, Henry. Maybe we will build that trebuchet after all. God be with you. كويس. طيب يا جماعة هنا في مهام. هنا قال لك اسأل حول المخيمات إذا كان أي شخص يحتاج إلى مساعدة. تمام. تحدث إلى مسؤول الإمداد. طبعا هذه كلها اختيارية. تحدث إلى السيد ديفيش. تحدث إلى النقيب برنارد. اسأل موقد الفحم القريب إذا كان لديهم أي فحم. وهنا يقول لك مساعدة السيد فيفر. كويس. خلينا ناخذوها بالتدريج. نذهب إلى مسؤول الإمداد يا جماعة. هذا مسؤول الإمداد تقريبا صح؟ مسؤول التموين. طيب. Good day to you. هل لدينا ما يكفي من الطعام؟ How are we doing with the food? Who wants to know? One of their lords... No, I just wondered if there was anything you're short of. Oh, I see. The lordling is wondering if we're in urgent need of anything. Well. To tell the truth, we don't have much meat. They bring it round often enough, but never as much as they should. Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. I'll take care of the rest. Fine, I'll keep that in mind. طيب. يحتاج إلى اللحم. كيف حالنا أو كيف حال البيئة؟ Do we have any beer? Christ, I wish we did. Our ale's all gone and we've drained the local inn dry. That's bad news. Don't I know it. You can't go and catch a beer in the woods either. But if you happen to know about some, let's hear it. News like that'd refresh me almost as much as a drink. And the lads too. كويس. ممتاز. Farewell. طيب هذه مهمة اللي هي نكلموا السير ديفيش. طبعا هو موجود في معسكر الحالة. كلموه. Greetings. What business have you? هل تشعر بالتحسن يا سيدي How do you ديفيش؟ feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy. I feel awful, truth be told. And my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. The flesh can be healed, perhaps. But the spirit... Henry, can you do something for me? What is it you need, sir?
I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna, but I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning, and dead men, and I have to confess my sin. طيب God be with you. يحتاج إلى تقريبا يا جماعة السير ديفش. شن طلب منا؟ السير ديفش طلب منا كاهن وأيضا تقريبا اللي هو طبيب. هنا فيه طلبات أخرى، طبعا الطلبات الخاصة بالمخيم اللي هي قال لك الحصول على 200 من اللحم والبيرة وأيضا اللي هو الفحم. تمام، المهام هذه لازم نجيبوها يا جماعة. طبعا اللحم حنصطاده، واضحة العملية. البيرة سنذهب إلى الحانات، الفحم سنذهب إلى مواقد الفحم، وهكذا. أوكي يا جماعة، لما إيش نصطاد في الغابة، لكن شوف فيها أبقار هنا. هذه الأبقار ممكن بقرة واحدة تكفي وتوفي تقريبا. ترى نجربه. أيوة نشوفوها 184. أوكي طيب نسهم، نضرب بعدها. جميل. خلي ناخده، احنا قلنا 184 تقريبا صح؟ انا بناخده 16 قطعة من اللحم تقريبا. كم عندنا لحم طعام؟ عندنا 200. اوكي، ال200 هذه حنقلوها للحصان طبعا لان وزنها كبير جدا. هذا اللحم وفرناه يا جماعة. فنذهب الى المخيم. ايوه كويس، هذا مسؤول الامداد. نجو للحصان وناخذ منه اللحم بالكامل. جميل. ونجو لصاحب التموين نكلموه. لقد احضرت اللحم. Stack it over here. طيب ايصال تأكيد. That's the lot. كويس. Great. أعطوني If we're really قروشين. going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. May the Lord watch over you. كويس. حاليا شنو أصبح عندنا من مهام؟ عندنا اللي هي البيرة والفحم تقريبا. هذا الشيء المهم. هنا تحدث إلى النقيب برنارد. أوكي، هنا يا جماعة الإف اللي هي اسأل موقد الفحم القريب إذا كان لديهم أي فحم. فش رأيكم ننتقلوا إلى هذه الحانة؟ طبعا في سفر، في الانتقال السريع أو السفر السريع. نذهب إلى الحانة ونشوف البيرة إذا استطعنا نوفرها، ثم نذهب مباشرة إلى موقد الفحم. يلا بينا. هذه الحانة يا جماعة. جميل. من المسؤول؟ أندرو. Good day to you. يقول لك هنا هل يمكنك إرسال بعض البيرة إلى تالمبيرغ؟ Andrew, there's no more beer in Tالمبيرغ, and the soldiers are starting to grumble. Can't you send some there? I could, but there's nothing in it for me. هنا فيه طريقتين للإقناع يا جماعة. من المفترض أن تدفع ضريبتك من البيرة، أليس كذلك؟ هنا قال لك طبعا الإقناع بالكلام مهارة هني 13 وبين قوسين ناقص 1 يعني 12، ومهارة أندرو اللي هي 11 يعني متقاربة، يعني ممكن يفشل في الإقناع. لكن هنا فيه مهارة اللي هو الإقناع بالقوة أو بالترهيب. هنا يقول لك قد ينزعجون ويأتون ويسببون المتاعب. هذا قصده على اللي يعني الجنود الموجودين في تالمبيرغ اللي يقوموا بالحصار. طبعا هنا المهارة طبعا متفوقة بشكل كبير لهنري، 20 مقابل 6. طيب خلينا نعملوا هذه. The camp's not that far away.
Imagine if the soldiers got so upset by the lack of beer, they went on the hunt for it and ended up here. They could do some real damage. Wouldn't it be better to have them drunk and happy somewhere else? If they came here for a drink, I'd sell it to them. Why would they do any damage? What if someone lied to them that you were a Toth supporter and that they'd have to make do with water? I knew you were a bastard, but I didn't expect you to turn on me too. I do like things to go my way. I'll send it there. But just remember, everyone gets what's coming to them eventually. One day, you're bound to come across someone who isn't such a pushover. Maybe. But in the meantime, make sure to send the best you have. After all, we don't want anyone to feel unwell enough to think about settling the score, do we? Sure. اوكي. هنري عملها له بطريقة خبيثة يا جماعة. قام بتهديده. والله. طيب طبعا صاحب البيرة قال حنرسلها. اوكي قال حنرسل البيرة الى المخيم. حناخده وحنجوها حاليا اللي هي مخيم الفحم. هذا هو مخيم الفحم. وهذا المسود تقريبا. خلينا نكلمه. موقد الفحم. God grant you health. How may I help you? هل لديك أي شنو ملعب فحم؟ I'm looking for some pitch for Taalmberg. Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Taalmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for Sir Divish, I know my duty. If you want to haul it away yourself, feel free, or I can get someone to deliver it to you. Thank you. God bless you. Goodbye. كويس. وهذا الفحم يا جماعة وجدناه في هذا المخيم. تمام يا جماعة. حاليا شنو نعمله؟ حاليا نذهب إلى مسؤول الإمداد. تعال يا مسؤول الإمداد. تعال 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 تعال. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. لقد حصلت على I'll البيرة. arrange some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kith and kin. حصلت على فحم. The charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir Rubard will be pleased. What little we had left was running out, and he was getting worried. Well, he can stop worrying. Good. I'll get someone to take care of it. May the Lord watch over you. كويس. ممتاز. سير روبرت هذه مهمة أيضا. سير روبرت. Glad to see you. أي مشاكل مع الرجال؟ How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. Are they causing trouble? No trouble as such. It's true I've caught a few of them asleep on their watch. There's nothing a couple of lashes of the whip can't cure. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others will remember. And when they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. It occurred to me a herbal potion might do the trick. I never heard of any wives' quackery helping troop morale. But Christ knows they could do with something to flush the booze out of them and keep their eyes open. أها. See you later. شن قال هنا سير برنارد؟ قال لك اكتشف ما إذا كان بعض المعالجين بالأعشاب يمكن أن يحضر شيئا لدرء النوم أو لمنع النوم. يعني يخلوا الجنود يحسوا بالنشاط ما ينعسوش في الورديات الخاصة بهم والحراسة. طبعا يا جماعة الجرعة موجودة عند المعالجين بالأعشاب، يعني هم اللي يعرفوا هذه الجرعة. سنذهب ونبحث عليه. أيوة هذا معالج بالأعشاب أو معالجة بالأعشاب هذه. نحدث. Jesus Christ be praised.
How may I serve you? هل لديك جرعة تساعد الناس على البقاء مستيقظين؟ The troops are falling asleep on guard duty. Do you have anything to help? There's a recipe I know. I could brew up enough for 2 or 3 men with what I have here. No, I need enough for a whole bloody encampment. Actually, for 3 camps. That much? It would take me a week just to pick the herbs for it. Unless you were to do a bit of the legwork yourself. سوف أساعدك. ليس لدي وقت لذلك. أوكي سوف أساعدك. شنت مش محتاجة. Reasonable, since I'm the one who wants it. What do you need? 1 handful of valerian and 2 of mint, but make sure it's fresh. And a little wormwood wouldn't hurt. أوكي نعناع ومش عارف شيح. ما هي المكونات المطلوبة؟ Very well. So what goes into the brew? At least 2 handfuls of mint and 1 of valerian. Those are the main ingredients. If you can find some wormwood, there's no harm in adding that too. All right. I'll look around for some. طيب شنو يعطينا هنا من مهام اللي هو الأعشاب؟ قال لك احصل على ما يكفي من النعناع. 60 من النعناع. حاليا عندنا 32. يقول وقال لك هنا الحصول على حشيشة الهر اللازمة. مش عارف شنو هي حشيشة الهر هذه. 30 وعندنا 24. وهنا يقول لك احصل على بعض الشيح. عندنا حاليا الشيح اللي هي 6. كويس. معناها أكثر شيء النعناع وهذه الحشيشة. منين نجيبوها؟ أكيد بنجيبوها من المحلات اللي تبيع في الأعشاب. طبعا هنا يا جماعة في ساساو هذه المهمة اللي هي المهمة البحث عن كونراد في الدير. طبعا في دير ساساو. وهنا يا جماعة أيضا في نفس الدير البحث عن طبيب من الدير ليأتي إلى تالمبيرغ. وهنا يا جماعة اللي هي في أوزيت اللي هو البحث عن كاهن يرغب في الذهاب إلى تالمبيرغ. فإلى أين ننطلق بداية؟ والله أنا نقول في البداية خلينا ننطلق إلى اللي هو الكاهن قريب منا. هذا الكاهن يا جماعة. وهذا صديقنا الكاهن القديم راعي المشاكل اللي هو الأب جودوين. تحدث. أحتاج شيئا منك أيها الأب جودوين. There's something I need from you, Father Godwin. Is there, my son? How can I help? There are a lot of dead and wounded at Tالmberg, and no one to make the sign of the cross on their foreheads. I'd like to help you, Henry, but I have other concerns. What's happening? I have a delegation here from the Archbishopric in Prague. They claim I have a heretic in my parish, and there's talk of building pyres. I fear if I left matters here unattended, half the villagers would be roasted before I got back. I see. Sort of. Go and ask elsewhere. There's bound to be a willing servant of God left around here somewhere. Good luck then. اوكي. عنده مشكلة هنا طبعا الأب جودوين مش عارف المشكلة شنو هي. مهرطقين ومهرطقين. خلونا نذهب إلى الدير يا جماعة. نبحث عن طبيب. وصلنا يا جماعة إلى الدير. خلي نكلمه. طبعا هذا الطبيب شو اسمه هو نسيت أنا. الأخ نيغوديموس. نكلموه. أوكي أنا بحاجة إلى مساعدة. I've come to ask for help. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Tálmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. Sadly, I can't assist you. I have many needy folk right here requiring my constant care. I can't just leave them. اوكي. قال لك هنا عندي يعني اشخاص نعتني بيهم ما نقدرش يعني نرحل ونخليهم. هنا عندنا خيار يقول له ماذا لو ساعدتك هنا اولا. هنا يقول له حسنا لا يوجد شيء يمكن القيام به. يعني شيء كيف يعني حنساعدوه؟ ممكن نساعدوه في العلاج مثلا ولا كيف؟ And what if I helped you out here? You'd have more free time, and there's a wounded nobleman at Tálmberg who needs a proper physician. Yes, then I'd be willing to go, but not until everything has been put to rights here first. Very well. Where should I start? Talk to your hunker. She knows what's needed. اوكي كويس. في حل يعني في حل.
قال أسأل يوهانكا، هي حتقول لك شنو المطلوب. هذه هي جوهانكا يا جماعة، تحدث. Henry, how are you? ماذا يجري What's هنا؟ happening here? Oh my God, Philip and they're all. Yes. Where do you think the wounded ended up? صح النوم. I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. طبعا الموجودين هنا في الدير يا جماعة الجرحى الخاصين بسكاليتس تقريبا. هل يمكن المساعدة بأي شكل من الأشكال؟ So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Rattay unconscious and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. طيب طعام ومساحة ولا يوجد أي أحد يساعد فيهم. لا أحد يساعدكم هنا. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. أوكي هنا قال لك يمكنني إلقاء نظرة بنفسي. يا جماعة هذه المهارة تقريبا هي موجودة عند هنا، مهارة العلاج. يمكنني إلقاء نظرة على نفسي. I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. أوكي هنا يطلع خطير يا جماعة، يعرف العلاج وطرق العلاج يعني بعضها. ألا يعتني بهم الدير؟ Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. طيب هل لديك ما يكفي من الطعام؟ Do you have enough food? Enough to survive maybe, but convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. اوكي جوهانكا ايضا يعني حنجيبوا لها اللي هو لحم. هل تحتاج شيئا اخر؟ Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded? I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. طيب تحكي على المشفى هذا أو المكان اللي موجود فيه جرحى ضيق، يعني في أشخاص موجودين في خارج المبنى هذا، فلازم يتفاوض مع أصحاب الدير بأن يوفروا لهم مكان صالح وشاسع وواسع لوضع هؤلاء الجرحى. أوكي ممتاز. Very well. كويس. Goodbye. جميل 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 جميل. خلينا يا جماعة انتمموا المهام هذه واحدة واحدة. فشن طلبت منا جوهانكا يا جماعة؟ هي عبارة كأنها مهام جانبية، تمام، لكن لها علاقة بمهام رئيسية، يعني هي المفتاح لإنهاء مهمة رئيسية واللي هي جلب الطبيب. فهنا قال لك المساعدة في شفاء المرضى في الدير. احصل على لحم طرائد كاف واحضره إلى جوهانكا. تعرف على كيفية الحصول على ظروف أفضل للمرضى. أوكي أول شيء خلينا نجيب لهم اللحم يا جماعة. أنا حسب ما أعتقد في هنا مزرعة أو حظيرة أبقار يعني قريبة. هذه أبقار طبعا
طبعا لحم قالت جوان كتبي ممكن تقريبا 100. جميل. تعالي يا جوانكا تعالي. فين هي؟ هذه جوانكا. هذه جوانكا. For the love of God. What? أحضرت بعض اللحم. Brought some meat. Thank you, Henry. Rich food will definitely help. Good luck then. كويس. الشيء الثاني يا جماعة اللي هو حرف الA اللي هو هذا الأخ نيكوديموس. You're the one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. That can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. اوكي. ما عندهاش الأموال الكافية يعني توفير مكان أفضل. ألا يمكنك فعل أي شيء؟ Can't you do anything? Won't the others help? Unfortunately not. The brothers in the cloister aren't much interested in the external world. And the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. اوكي الوصي المحلي. And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka and now he won't give us anything. I'll try to talk to him. كويس. شن قال لنا هنا يا جماعة؟ قال لك حاول الحصول على الإمدادات من الوصي. اوكي الوصي من هو؟ الوصي هناك موجود يا جماعة. الباين الوصي هنا يا جماعة في هذا البيت أو هذا المنزل. Oh, come on. What are you trying on here? تحدث. Here? من يملك هذا المنزل؟ Whose house is this? It's our local custodians. The most esteemed Sir Sebastian, Baron von Berg. من هو الوصي على أي حال؟ نعم. What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. هل يعيش ماستر شني؟ كيزر هنا؟ Is this where Conrad Kieser lives? كونراد! Indeed. The world-renowned Conrad Kieser. اوكي فهمت. كونراد يا جماعة موجود هنا تقريبا في المنزل هذا. كونراد اللي حيبني المنجنيق. أنا بحاجة للتحدث معه. I need to speak to him. Oh really? Whatever for? لقد أرسلت من قبل توبايس فيفر. Tobias Fayfar has sent me. He is asking Master Conrad for help with the siege of Tالمبيرغ. Must be important then. Go in. Well, I don't know how he can help from here. Here's the key. Take care now. كويس. طبعا يا جماعة هنا اللي هو المفروض خاطي كونراد من كلمة الوصي. أيوة. By the horn of Joshua, you startle me. هذا الوصي ولا كونراد ولا من؟ I thought you were urban. What do you want? Sir Tobias Fayfar, the master builder and engineer from Skalitz, sends his greetings. Fayfar? Tobias Fayfar? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in Tálmberg? I've heard a thing or two. Is it true the castle's been taken? It has, and we want to take it back.
Master Fafar has been given the task of building a trebuchet, but he's not sure he can manage it. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn, I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. أوكي، لماذا لا يمكنك المغادرة؟ Why can't you leave? That's a long story. I was a little, more than a little, critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague, so I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bethlern Castle. They locked you up in Bethlern? Not quite. It's a royal castle. They leave me to my own devices there. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to my opus and a band of able assistants. Although I have lost quite a few of my patrons thanks to all this unrest. ماذا تفعل في ساساو؟ And why are you here in Sasau? To be honest, I need the money. Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So you see, I can't simply take my leave. أوكي. ما الذي تعمل عليه؟ What is it you're working on, sir? Belli Fortis, a great book of war machines and weapons, my opus magnum, my legacy. All you have seen here are but snippets of my great work. Mark my words. One day, our whole world will be run by machines and inventions not yet dreamed of. Of course. صحيح. Any day now, they'll plough our fields and milk our cattle. What did you say? Oh, nothing. Just thinking aloud about things for battle. هل يمكنني مساعدتك على الهروب؟ Could I help you escape, perhaps? Who says I want to? But you said you couldn't leave, sir. Young man, I can't leave because I gave my word I'd help with the building of the monastery here. And my word is my bond. I have no intention of sneaking away like some criminal. طيب. لصالح من Who تعمل؟ do you work for here? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work details with Carol, the monastery's master builder. شنو هي؟ لا أستطيع أن أسدد لك، أو هل أستطيع أن أسدد لك؟ Could I not just pay off the master builder for your services? I doubt it. Carol is only interested in the construction. As long as he has the money to pay the craftsmen's wages, that's all he needs. Ah, as long as he has enough for wages, you say? Yes. What are you thinking? لماذا تفكر؟ أوكي. ألا يمكن إقناع السيد بطريقة ما؟ Couldn't Carol be persuaded somehow? After all, the defense of the province is at stake. I realize that, but Sasau Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without his permission, Carol won't be persuaded. But I might have another idea. What do you suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. My inventiveness has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. كيف أحصل على العمولة؟ How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You'll need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carol usually goes to the tavern to play dice. He's fond of his dice. Maybe you can take advantage of that somehow. Right. I'll see what I can do. طيب. كونراد يا جماعة مربوط بعقد عمل، وعقد عمل هذا مدفوع فيه فلوس، فما يستطيعش إنه
يتخلف على هذا العمل. لكن العقد اللي مربوط به كونراد نستطيع أن نقوم بسرقة هذا العقد وتقريبا أن نحاول نزوروها ونعمل منه نسخة باش نستطيع أن نخلي كونراد يذهب من هنا من ساساو ينتقل. خلينا أول شيء يا جماعة نشوفوا الوصي اللي قالت لنا عليه جوهانكا. هذا سيباستيان. I'm at your service, Sir Knight. اللوازم. I'm helping at the infirmary now, and I came to... And how is Johanka? Do you know her well? Yes, I do. Good. Does she ever talk about me? الإمدادات للسكان المحليين القليل. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Skalitz. They need blankets, food... Well, that's not my problem. Let the infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? ربما بسبب جوهانكا، لأنني سأدفع لك. أنت غير معقول. شو رأيك ندفعوا له أموال؟ لأن زي ما تشوفوا نيقوديموس الطبيب قال ما عنديش أصلا باش نستطيع أن ندفع مقابل هذه الإمدادات. شو رأيك ندفع احنا؟ قديش حتكون يعني ثمنها؟ Because I'll pay you. For supplies? But of course. That will be... Oh, come off it. You get your supplies from the monastery for free. No one will bat an eyelid if you ask for more. Blankets can get chewed up by mice. Food can go off. كويس. 150. خلينا ننزلوه 95 مثلا. Are we agreed? More. 125. خلينا نقولوا 120. Yes. These things happen, certainly. And as long as the monastery needs my protection, they'll have to put up with it. Farewell. يعني نختصر الموضوع يا جماعة، ما نبوش نخشوا في مجادلات. احنا مهمتنا حاليا شن هي؟ المهمة الأساسية. هذه كلها مهام فرعية يا جماعة. المهمة الأساسية اللي هي جلب طبيب وكاهن إلى تالمبيرغ. حاليا كونراد يا جماعة المهندس قال أفضل وقت ناخده فيه اللي هي العقد اللي مربوط به اللي هو في الليل. فخلينا نتسلل يا جماعة. حرف البي فوق الفوق في الأعلى. هنا لا شو هناك، وهو في شخص نايم. ايه كويس. عمولة كارل. ايه اخذناها يا جماعة. جميل. هذه النسخة الأصلية طبعا. سرقة عمولة الباني الرئيسي كارل. طيب نشوف العمولة يا جماعة. أنا نستطيع أن أقرأها مثلا. هذه هي. اقرأ. هنا يقول لك بصفتي رئيس دير القديس بروكوبيوس أنا بيتر من زبيشوف في ساساو أصدر بموجب هذا إلى السيد كارل بارلر هذه اللجنة لإجراء أعمال البناء في الدير هناك لضمان ضمان البناء الذي يجب أن يكون نفذت بطريقة تمنح المجد لله تعالى وتعكس روعة مملكته السماوية هنا على الأرض والكنيسة. هذه هي الوثيقة يا جماعة. الوثيقة هذه شنو نعملوا بها يعني؟ هنا قال لك أظهر العمولة المسروقة لكونراد. طيب خلينا نمشي لكونراد يا جماعة، نعطوه الوثيقة يشوفها. فين كونراد؟ هذا كونراد نايم. The Lord be praised. What brings you to me? لقد حصلت على هذه العمولة. Not so loud, for heaven's sake. Show it here. The very thing. Go to the Sasau scribe and say to him the fox isn't half as clever as he thinks. Then he'll do as you ask. Is that a password?
Just so. He insists on it. Don't forget to repeat it verbatim and aloud. Then all you have to do is take the new document to Carol and tell him a messenger brought it. All right. But most importantly, do it quickly and put the commission back immediately. Carol's no fool. If he can't find it, he'll put 2 and 2 together when you bring him the new document, and the game will be up. طيب جميل 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 يا جماعة. طيب أول شيء قال اذهب إلى كاتب ساساو، في كاتب يعرفه صديق كونراد، نقولوا له كلمة سر اللي هي شنيع الثعلب ليس بنصف ذكي أو نصف ذكي تقريبا، ثعلب نصف ذكي، هذه كلمة السر. وبعدين بعد ما يزور هذه العمولة أو الوثيقة نقوم بأخذها إلى كارل ونوروا له الوثيقة المزورة، لكن في نفس الوقت لازم نرجع الوثيقة الأصلية في مكانها حتى يأخذ هذه الوثيقة ويقارنها بالوثيقة الأصلية ويتأكد من أن الوثيقة المزورة صحيحة. هذا اللي فهمته يعني. هذا كاتب ساساو. كاتب ساساو نايم. خلينا نكلمه. Jesus Christ be praised. لدي رسالة من أجلك. I have a message for you. الثعلب أذكى من النمس. النمس تفوق على الثعلب. الثعلب ليس نصف ذكي كما يعتقد. الثعلب يعتقد أنه أكثر ذكاء. تقريبا هذه الثعلب ليس نصف ذكي كما يعتقد. هذا هو اللي قاله لنا كونراد. هذه كلمة السر. The fox isn't half as clever as it thinks. What? شنو؟ فوكس ثعلب ذكي. كلمة السر. The password about the fox? What in heaven's name are you blabbering about? Conrad Keyser sent me. Why the hell didn't you say so? That sod. He deliberately lied to me to make me look stupid. Oh, never mind. What do you want? I've got this document here and I need to have a different one drawn up with the same signature and seal. So Conrad is still up to his old tricks. Give him my greetings. Let's see it then. All right. Give me an hour. And I hope I won't have problems on your account. God be with you. لا قوية يا جماعة. كونراد ضحك على هنري، أعطاه كلمة سر لكن ما هناش أصلا لا كلمة سر ولا هناك أي شيء. دمه خفيف والله. كويس. يعني قال انتظرني، قال ساعة، بعد ساعة نجهزوها، فننتظره يعني ساعة. ممكن نعمله اللي هو التوقيت هذا ساعة. شو رأيك بهذا الشكل؟ أوكي. البين ننام أو ذهب إلى النوم. خلينا نكلمه. أهو تعال. هل الوثيقة جاهزة؟ Is it done? Here you are. And pass on my best to the old dragon. Good luck to you. جميل. زورها الوثيقة يا جماعة. ترى خلينا نشوفوها. عمولة كارل هذه طبعا الأصلية طبعا. أوكي. إجازة غياب مزورة. رئيس دير القديس بروكوبيوس في ساساو. أنا بيتر زبيشوف أوافق بموجب هذا على أن يقطع السيد كونراد كيزر عمله في محركات بناء الدير، وقد يغادر ليقدم مهاراته للسير ديفيش في تالمبيرغ ومساعدته في محاصرة قلعة تالمبيرغ التي سقطت في أيدي العدو. سيد كونراد سيعود في غضون شهر واحد إلى الدير. كويس. جميل. حاليا شنو يا جماعة؟ حاليا المفروض نذهب إلى كارل ونعطوه هذه الرسالة المزورة، لكن في نفس الوقت لازم نرجعوا العمولة أو الوثيقة الأصلية إلى مكانها، لأنه حيذهب قال لك وبيقارنها، بيقارن التوقيع تقريبا
أو الختم بين العمودين أو بين الوثيقتين. تقريبا نايم. هل نستطيع أن نرجع الوثيقة الأصلية بدون ما يحس بنا؟ هذا هو يا جماعة. فين الوثيقة؟ هذه هي عمولة كار يا جماعة، هذه الوثيقة الأصلية. شوف أعد العمولة الأصلية. أوكي جميل 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 جميل. فين كارل؟ هذا تقريبا كارل يا جماعة، سيد كارل تحدث. نعم. أجل، حضر رسول برسالة. A messenger brought a dispatch for you. أو أحضر رسالة. Charge to be of assistance. Permission to leave Sasau? How very convenient for you. The hand of fate. We'll see what fate brings. I have an authorization letter of my own from the abbot, and if your letter of patent is fake, you'll be in trouble. Come with me. God be with you. طيب قال له تعال معي. بتأكد حاليا يا جماعة من الرسالة المزورة، بتأكد من الختم والتوقيع. Well, it goes against the grain, but the seal and signature are genuine. أوكي تحدث. لذا يمكن أن يغادر كونراد. So Conrad may leave. He can. The letter of patent is genuine, and when the abbot commands... Wonderful. I'll tell him. May the Lord watch over you. جميل 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 جميل. كويس. نجحنا يا جماعة في إقناع كارل هذا بالوثيقة المزورة بأن كونراد يستطيع أن يغادر ساساو. يا عيني عليك. تعال يا صديقي كونراد، تعال. They're after me! Sweet Jesus, I knew this day would come! What? Who شنو يقول؟ Carol said you can leave and... Leave? I can't even set foot outside the door! Not now! Please, calm down and tell me what's going on. They're after me! من هم اللي خلفك؟ Who's after you? Sigismund's people, of course! Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now he's decided to pay me back. What am I to do? في أحد يعني يلاحق فيه. لماذا تعتقد أن شخصا ما يلاحقه؟ What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sasau, I saw Baron Pekar in Kosterlitz. He was with Sigismund on the crusade, as was I. Now I've been told he was seen at the local tavern. And a stranger's been creeping around the gardens here late at night. My God, there are signs someone was trying to force the door. They're after me, Henry. The Lord preserve me. They want to kill me. سأذهب وأتحقق من ذلك. Take it easy. If someone's after you, I'll see to him. I'll have a sniff around the town or lie in wait for him. I don't know. What if he sneaks past you? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch him. You will, won't you? Good, good. And be sure to hide well. If he sees you, he won't come. والله يا جماعة مش عارف بالضبط، لكن حسب ما فهمت إن في شخص يحاول يطارد كونراد وبيغتاله بسبب الخلافات اللي صارت بينه وبين سيغزموند. يقول لك احترس من القاتل في منتصف الليل، اكتشف المزيد. اوكي 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 اوكي. منتصف الليل، منتصف الليل يعني تقريبا في هذا الوقت، صح؟ طيب يا جماعة احنا حاليا بنراجع الشخص اللي طارد في كونراد. الشخص هذا حسب كلام كونراد انه يجي في منتصف الليل
ويقوم بدفع الباب بقوة أو بضرب الباب بقوة أو بيحاول إنه يفتح الباب. فقال ما نقدرش نطلع لأني خايف إنه يتم قتلي. فإحنا طبعا فقال له هني أوكي أنا حنتكفل بالأمر وحنقوم بمراقبة المنزل ونشوف من اللي يجي في منتصف الليل ويحاول إنه يفتح الباب أو يحاول الدخول يعني. فمن راجو أنا حسب ما أعتقد قال له في منتصف الليل يعني تقريبا الساعة 12 الساعة 1 في هذا التوقيت. الراجو نستنوا يا جماعة نستنوا إذا ظهر هذا الشخص حنقبضوا عليه. يا جماعة هو صح هو شوف هو بيتشا. Halt! What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? Are you Lord Paykar, the one who was on the crusade? Well, yes. How'd you know that? Because you've come to assassinate Conrad Keyser. Keyser? He's living here in the monastery? Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I come to realise how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs, so I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. أعتقد أنني أصدقك لا أصدق كلمة. شو رأيكم يا جماعة؟ مش عارف والله ماني عارف. نكلمه ترى نقول أنا ما أعتقد كلامه مش مقنع. I don't believe a word you say. Well, sorry, but I'm telling the truth. I suppose there's nothing to be done about it, unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. God be with you. طيب كويس. قال حنتوقف عن الحضور إلى المنزل ويعني ونحاول نبحث عن طريقة تانية باش نصفي حسابات مع مش عارف من الوصي تقريبا مع الوصي. جميل خلاص هذا تخلصنا منه. نجو شنو اسمه كونراد هذا. خلينا نكلمه. Well, did you find anyone? فعلت. I did. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Paykar? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure, but I'd still rather lie low for a while. Come to Tالمبيرغ. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Tالمبيرغ. جميل. كونراد المهندس كونراد كيزر حيذهب إلى تالمبيرغ ليبدأ صناعة المنجنيق. يا سلام كويس ممتاز. طيب شنو عندنا حاليا تو من مهام؟ عندنا المهام اللي هي يا جماعة اللي هي شفاء المرضى في الدير أو مساعدة في شفاء المرضى. ليش؟ حتى نستطيع أو حتى يستطيع الطبيب نيقيديموس أن يذهب معنا إلى تالمبيرغ للعلاج، طبعا علاج الجرحى وعلاج اللي يحتاجوا إلى العناية هناك. فلازم نساعدوه في علاج المرضى. وهذا اللي حنشوفوه إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونتمنى أن هذه الحلقة نالت إعجابكم واستمتعتوا بها. وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. مع السلامة.